ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਸੰਘੇਰਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਮਾਰੀ 47.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਹੁਣ ਹੋਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਪੀਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖਤਮ। ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਢੇਰ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ, ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। 100 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ। ਯੂਐਸ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ। ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ 47.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਸੰਜੇ ਮਦਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ 47.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸੰਜੇ ਮਦਾਨ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 47.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਸੰਜੇ ਮਦਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਾਨ ਨੂੰ $5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਜੇ ਮਦਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਗੁਪਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ $36 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਜੇ ਮਦਾਨ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਜੇ ਮਦਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਹਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਜੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਵੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੀਆਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਨਾਰਥਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਹਿਰ ਸਡਬਰੀ, ਨਾਰਥ ਵੇ, ਸੌ ਮੈਂਟਮੈਰੀ ਅਤੇ ਟਿਮਨਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਡਬਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਨਾਰਥਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਾਲ ਸਨ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ
ਬਿਜ਼ਨਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਨਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਜਨਜੀਵਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਸਮੇਤ ਰੈੱਡ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 100 ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੈਸ਼ਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 100 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। It's important that everyone knows that we're all united in our belief that our policing priorities match the safety needs of Albertans. Almost every day, Albertans are waking up to news that someone in their city has been attacked or murdered. These are people's daughters and sons, parents, friends, and loved ones. Enough is enough. Violence in Edmonton and Calgary is getting worse, fueled by drugs, illegal weapons, and the federal revolving door bail policy of catch and release. 26 homicides were committed in the last 2 years by people on arrest or on release after arrest in Edmonton alone. Serious crimes like robbery and assaults are rising. In Edmonton, the average crime severity index in the downtown core has increased by 29% between July and December of last year. And people are increasingly afraid, especially in downtown cores and on public transit. A recent Ipsos poll showed that 1 in 4 Canadians don't feel safe on public transit. We refuse to let this situation stand. When we see violence showing its face so flagrantly on a daily basis, when something as essential as public transit becomes a no-go zone, and when entire communities live in fear, a red line has been crossed. The province is prepared to do whatever it takes to restore our cities to safety. Our province has a world-leading approach to addictions and mental health treatment, and we're here for any Albertan trapped in a deadly and destructive spiral of addiction. All Albertans can heal and reach their full potential, and we will be there to help them do so. But no matter what the root cause, we will not compromise on security for all Calgarians and Edmontonians. We will not allow our cities to follow the path of Los Angeles and San Francisco, Portland, Seattle, or Vancouver. US ਕੈਨੇਡਾ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ US ਕੈਨੇਡਾ ਸਮਿਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ BMO ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਔਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। That has made Canada strong for the last 155 years, and it's where private capital is going. Canada needs innovative financing to crowd in this capital. And that's where our new Canada Growth Fund comes in. This
$15 billion arm's-length public investment vehicle will be delivered by the Public Sector Pension Investment Board, who will make independent investment decisions. The Growth Fund will help clean tech companies scale up, provide project financing for the adoption of new technologies, and use investment instruments like contracts for difference that make carbon pricing even more predictable. This is something industry has been asking for, and this will help de-risk long-term projects and provide more certainty as businesses make investments to reduce their emissions and stay competitive. The Canada Growth Fund will attract private investment in projects that capitalize on our potential. The US's Inflation Reduction Act is a historic investment in fighting climate change on a scale heretofore unseen. It's motivating clean investment across the globe, which is especially important as countries look to move away from fossil fuels produced by countries like Russia. And this brings us to the second key issue this year's budget takes on. Global economies are seeking stable trading partners and reliable supply chains in the face of geopolitical uncertainty. ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। We also one of the most diverse universities in Canada. Thank you, David, and so many others for your leadership on that ground too. And obviously, very, very grateful. And that's why I'm smiling to be working with Jaime and Mike in not only in this community today, but obviously also in Ottawa. It's very difficult to escape the attention and the energy of Mike and Jaime in Ottawa. They are fierce promoters and advocates of their constituencies and their constituents. They speak very highly of Cape Breton University every time they have the opportunity to do so. So we can be pleased and proud of what they do, but most importantly can be pleased and proud of what they can do because of being representatives of this great community here at Cape Breton University and throughout the area. So as a matter of fact, it's very hard to find other ministers who are not being chased by Mike and Jaime when they are in Ottawa. And that speaks also to the ability of bringing investments and support to the people in this community. So I was pleased to hear that our colleague Dominique Leblanc was here recently. You may have met him as a very committed person too, and I'm very proud that he was with your leadership and partnership, President Dingwall and everyone else in the leadership and the staff, able to support the important center of discovery and innovation that will be created soon in this university. So congratulations for that. But that's an outcome, and what leads to a great outcome is a great level of work. No, it's strong work, committed work, engaged, team-based work that leads to these. ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲੀਫਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। I wanted those students to know that we're going to need them a lot because we are really proud that we fought hard to force this government to deliver on the first major expansion of our healthcare system in a generation, which is to include dental care. So by the end of this year, seniors,
children 18 and under and people living with disabilities will be able to see their dental care needs met. This is going to save them money. It's going to save them up to $1,200 or more annually. And it's going to save them the pain and often the embarrassment of not having good oral health. We know this is a major concern for so many people. We've heard stories from people who felt like they didn't have the same worth or value in society because they couldn't smile because their teeth were not healthy, and that it impacts their ability to get a job. It impacts their overall health. So we really believe this is going to be life-changing. We're proud that we forced this government to deliver. And now millions of Canadians will be able to get dental care for free because of what New Democrats forced this government to do. So we're proud of that. We also are able to put more money in people's pockets by doubling the GST rebate, which is also going to save an additional up to $500 per family. So in total, families are going to see a savings of $1,700 on average, which is really significant given how the cost of living is really squeezing people. I'm proud of that. We know there's more work to be done, though. So I'm not satisfied. I'm proud of the hard work we've done. I'm not satisfied. I know the government's not delivered on important things like employment insurance, that for Atlantic provinces has long been a concern. We need to make sure that our employment insurance is there for people when they need it, particularly if, as economists have said, a recession is likely. And the other really massive gap in this government's priorities is not responding to the need of housing. Here in Nova Scotia, I know housing is something that's really top of mind. People are really struggling to find something that's affordable. And that's an area that the government did not respond to, that the Liberals did not really take seriously. And we're going to continue to fight to make sure that housing is something that we take seriously, that we force this government to deliver on, because people right now need to know that they can find a place that's in their budget, and that is not the case. ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਰਸਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ David ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। That's why we're strengthening public health care and supporting those who care for patients, both in this tentative agreement that we're so excited about today, but also in our work with doctors, health sciences professionals, and other health professionals. We're investing nearly $1 billion in BC's health human resources strategy. This will help us recruit, retain, and train health workers and professionals, including nurses. We've added over 600 nursing seats at public post-secondary institutions. We're providing bursaries to support healthcare assistants as they train for careers as licensed nurses. And we're helping more internationally trained nurses get off of the sidelines and get into our healthcare system, into BC clinics and hospitals to support our hardworking health professionals. People like Jenny and Monique, who I met at Sanghera College, who are training and are now have good jobs caring for patients in our province. This new staffing model builds on the work we've done over the last few years. It's the first of its kind in Canada. It allows nurses to spend more time with the patients that they care for. It's what they want to do. They want to provide better, more people-focused services, and that's what this tentative agreement allows. It sends a strong message to nurses here in BC, across Canada, around the world. We value your work, and we value you. We're committed to ensuring that nursing is the safe and rewarding career that it should be, a career that allows people to build a good life in BC for themselves and for their families. One where you can focus on doing what you do best, caring for your patients. I look forward to continuing our work together to build a stronger, healthier, and more secure British Columbia, one where everyone gets the care that they need and no one gets left behind. Thank you very much. Thank you, Aman. Thank you, Jim. Thank you, Stephen. Thank you, Adrian. And thank you so much to all of the nurses across the province. ਫਿਨਲੈਂਡ ਨਾਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UN ਚੀਫ ਵੱਲੋਂ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ UN ਚੀਫ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਟੋ ਚੀਫ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Well, what we have seen is that Moscow, President Putin has tried to deny sovereign independent nations in Europe to make their own choices, to choose their own path. This is not a confrontation, neither from the EU nor from NATO. NATO is a defensive alliance. NATO and Finland has never been and will never be
a threat to Russia. It is Russia that has invaded neighbors, Georgia in 2008, Ukraine, Crimea in 2014, and then a full-fledged invasion last year. And that's the reason why countries in Europe, like Finland and Sweden, decide that they want to be part of NATO. And Finland joining NATO means that Finland is getting safer and NATO is getting stronger. And we demonstrate that NATO's door is open. It's not for Russia to decide who can be a NATO member. It's for independent democratic nations to decide. Invited Sweden to become a member at our summit last year in Madrid, and Sweden also fulfills the criteria, the demands that was agreed in connection with the Madrid summit, the trilateral agreement between Finland, Sweden, and Turkey. And then, of course, I also strongly believe that Turkey has some legitimate security concerns. No other ally has suffered more terrorist attacks than Turkey, and the purpose of the dialogue we now have going on in NATO is how to ensure that those security threats are. We need to understand that this is so far the quickest accession process in NATO's modern history. Finland and Sweden applied in May last year. Already in June, all allies invited them to become members, and already now, less than a year after, Finland is a member, and we are working hard to then also get Sweden as a full member in the near future. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਮਾਰੀ 47.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਹੁਣ ਹੋਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, PR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖਤਮ। ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਢੇਰ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ, ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। 100 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ। US ਕੈਨੇਡਾ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।